Good morning everyone. Today we will see what is sequence, what is subsequence, what is finite sequence and what is range of a sequence. Okay. So let's see what is sequence. Here sequence is a function. Yes, sequence is a function and domain of sequence is always a set of natural number and A be any a non-empty subset of real number or complex number or any subset of set of rational. Yes, but here we are learning what real sequences. So A is always subset of set of real number. Yes, it may be a interval. Yes, so what is definition of sequence? Definition of sequence is let n be a n means set of natural number. Let n be a set of natural numbers and A be any non-empty set, means it contains some elements. Yes, non-empty set. Define a mapping. Yes, mapping S stands for sequence. S for sequence. S from set of natural number to any non-empty set A. This mapping S is called a sequence in A. Here A is codomain and set of natural number is the domain of sequence. Remember, domain is always set of natural number. Yes, this mapping S is called sequence in A. Okay, sequence may be finite or may be infinite. Yes, sequence may be finite or infinite. Yes, example of finite sequence is what? Here see, domain is finite. 1 3 5 7 4 elements are present in domain. Yes, see, there are 4 elements. Yes, in finite sequence there are four elements, 1 3 5 7. So what is range of this function or what is range of this finite sequence? So here image of 1 is f of 1, image of 3 is f of 3, image of 5 is f of 5 and image of 7 is f of 7. So range is also finite. Yes, codomain is also finite. Remember, range is subset of codomain. Yes, if domain is subset of natural number, then sequence is finite. Yes, next, what is infinite sequence? Infinite sequence, if domain is set of natural number, then sequence is called infinite. See here, in finite sequence domain is finite. Yes, domain is finite. If this domain is infinite, infinite means set of natural number. How many elements in set of natural number? We cannot count. Yes, so what is infinite sequence? Suppose this is a sequence T. T varies from n to, here is codomain of this sequence T. Yes, so n from, what are the images of set of natural number? Set of natural number I am writing here 1 2 3 4 5 6 up to infinity. So image of 1 is T of 1, image of 2 is T of 2, image of 3 is T of 3 and so on. Yes, so what is real sequence? Real sequence is when A is subset of R, we call S a real number. If we define S from set of natural number to A, then this is a real sequence. See, here A is subset of set of real number. जर हा सेट ए हा रिअल नंबरचा सबसेट असेल तर त्या सिक्वेन्सला काय म्हणायचं? रिअल सिक्वेन्स. येस, नेक्स्ट, व्हॉट इज रेंज ऑफ सिक्वेन्स? रेंज ऑफ सिक्वेन्स, येस, yes from set of natural number to A, yes, is the set. So R stands for here not real number, this is a range. Yes, range of S means range of sequence. What? S of 1, S of 2 up to S of n. Yes, we call S of n the nth value or term of the sequence S. The traditional notation of S of n is Sn. We can write R of S. R of S means range of S is S1, S2, S3 up to Sn. Yes, and you can also write S of n, S of 3, S of 2, S of 1 like this. Yes, you can also write like this. What? You see, here is range of sequence. S of 1, S of 1 you can write S1, S of 2, S2, S of 3, S3, S of n, Sn. Yes,
तर हा आर हिअर स्टँड्स फॉर रेंज. ओके. नेक्स्ट notation. See, first we will see notation and after that examples of sequence. Yes, so notation of sequence you can write notation of sequence. Yes, you can write sequence as like this, or in curly bracket where n varies from 1 to infinity. Yes, Sn. You can denote any sequence by this 4 notation. Yes, see. Okay. Next, there are 3 methods to write a sequence. To write a sequence, there are 3 methods. Yes, first method is listing or roster form. Roster method. Yes, listing or roster method. Second method is set builder, or you can say rule method. Rule method. Yes, set builder or rule method. Yes. Third method is inductive or recursive method. Yes, inductive or recursive method. Okay. And you have already seen all these methods. Okay, so let's see examples of range of a sequence. Find here range of a sequence. Yes, so take first example. Suppose this is a sequence Sn. We can denote like this. Yes, Sn. Here I am taking Sn is equal to minus 1 to the power n. Okay, so we can write this S is equal to, so put here n always belongs to set of natural number. मग n कुठून सुरू होतो? n varies from 1 to up to infinity. Yes, so put here 1, you will get minus 1. Put here 2, you will get 1. Plus 1, again put here n is equal to 3, you will get minus 1. Put n is equal to 4, 1. Like this. Yes, so what is range? Means here you can write this sequence. Yes, here domain is set of natural number. And what is range? Range is here minus 1 and 1, because in range there are only 2 elements, minus 1 and 1. Understood? So you can say like this. See, here range of Sn is equal to minus 1 to the power n is equal to what? Minus 1, 1. So this is finite set. Yes, understood? Yes. Next example, find the range. Here I am taking example S is equal to 2n, where n belongs to set of natural. Here in sequence always n belongs to set of natural number. Yes, so what is range? Find S. Put here n is equal to 1 2 3 4 5. You will get set like this, 2 4 6 8 and so on. Yes, so what is range of S? Range of S is what? 2 4 6. Yes, 2 4 6 8 10, like this. So this is infinite set. We cannot count element of this range of set. So you can say this is infinite set. ठीक आहे. वरच्या एक्झाम्पलमध्ये बघा, सेटमध्ये 2च एलिमेंट होते, आपण काउंट करू शकतो म्हणून तो फायनाईट सेट आहे. येस, ठीक आहे. थर्ड एक्झाम्पल बघू आपण.
थर्ड एक्झाम्पल इज, समजा आता आपण रिकर्सिव्ह मेथड, आपण 3 मेथडने सिक्वेन्स दाखवत असतो. कोणत्या कोणत्या 3 मेथड सांगितले मी? लिस्टिंग किंवा रोस्टर, सेट बिल्डर किंवा रूल मेथड, आणि तिसरी इंडक्टिव्ह और रिकर्सिव्ह मेथड. आता इंडक्टिव्ह किंवा रिकर्सिव्ह मेथडने आपण असं दाखवू शकतो, अशी सिक्वेन्स लिहू शकतो. समजा S1, इंडक्टिव्ह किंवा रिकर्सिव्ह मेथडमध्ये S1 दिलेला असतो त्यांनी, ठीक आहे. तर इथे पण S1 दिलेला आहे. मग ह्या मेथडला म्हणायचं रिकर्सिव्ह किंवा इंडक्टिव्ह मेथड. येस, Sn + 1 = 4 Sn + 1 फॉर n ≥ 1. आता मला सांगा, S1 वरून आपण S2 फाइंड आउट करू शकतो का? येस, कारण त्यांनी एक जनरल रिलेशन आपल्याला इथे दिलेलं आहे. सो पुट, इथे काय पुट करणार आपण? n = 2. येस, कारण आपल्याला इथे काय पुट करावं लागणार? n + 1, म्हणजे इथे पुट n = 1. येस, पुट n = 1. तर काय येणार? S1 + 1 = 4. S1 + 1 = 4. S1 त्यांनी दिलेला आहे, काय आहे? 1. सो S2 इज, यू विल गेट S2 = 5. येस, नेक्स्ट सी, व्हॉट इज S3? S3 काय येतोय सांगा? फाइंड S3. You will get S3 is 21 by this formula. Yes, you will get S4 by this formula 85, like this. Okay, so what is range of this sequence S? रेंज मध्ये कोणते कोणते एलिमेंट येत आहे? S1 काय आहे? त्यांनी दिलेला 1, नंतर आपण फाइंड आउट केला 5, त्यानंतर 21, S4 काय आला? 85. आणि असे आपण भरपूर सारे फाइंड आउट करू शकतो. पण हा सेट हा अनकाउंटेबल आहे, आपण यातले एलिमेंट्स मोजू शकत नाही. दिस इज इन्फानाइट सिक्वेन्स, दिस इज इन्फानाइट सेट. येस, अंडरस्टूड. सो व्हॉट इज रेंज ऑफ S? 1, 5, 21, 85 मीन्स रेंज इज इन्फानाइट. Okay, next very important topic is subsequence. Subsequence. Okay, what is subsequence? Write down definition. Let sequence Sn be a sequence and let here R1 is less than R2 is less than R3, means sequence of R is strictly increasing sequence. Be a strictly increasing sequence, sequence of natural numbers. Yes, natural numbers. Let Sn be a sequence and let R1, R2, R1 is less than R2 is less than R3 is less than R4 be a strictly increasing sequence of set of natural numbers. Then you can write, then the sequence S bar, yes, S R1, S R2, S R3 is called subsequence of S, is called subsequence of S. Okay, see here S bar is a subsequence. So what is R1 is less than R2, ही increasing sequence आहे, ही decreasing किंवा strictly increasingच sequence पाहिजे आहे, ही decreasing sequence आपल्याला नाही पाहिजे. ठीक आहे, तर सबसिक्वेन्स कशी बनवतो आपण? ही ऑर्डर फॉलो झाली पाहिजे कंपल्सरी. येस, तर आपण एक्झाम्पल बघूया सबसिक्वेन्सेसचे. येस, examples of subsequences.
Write down. Examples of subsequences. Yes, examples of suppose this is a sequence n cube and we have to find now subsequence from this sequence. Yes, so put here n is equal to 1 2 3 4 5 6 because set of natural number is the domain of sequence. Yes, so always we have to put n is equal to 1, not n is equal to 0, कारण set of natural number मध्ये 0 नसतो. Yes, so 1 cube 2 cube 3 cube 4 cube and so on. ओके, ठीक आहे. आता सबसिक्वेन्स म्हणजे काय की आपण यातले काही टर्म्स डिलीट करू शकतो. ठीक आहे, तर आता समजा आपण अशी एक सिक्वेन्स बनवू शकतो. काय सिक्वेन्स नोटेशन आपण ठेवूया एस बार किंवा S1 बार. एक भरपूर आपण सिक्वेन्सेस सबसिक्वेन्सेस बनवू शकतो आपण एका सिक्वेन्सपासून. ठीक आहे, 3 4 वगैरे. ठीक आहे, सो S1 बार इज व्हॉट. आपण ऑड नंबर्स घेऊया आधी. काय येणार 1 क्यूब 2 क्यूब सॉरी ऑड नंबर्स यायचे 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब. येस, 7 क्यूब अँड सो ऑन. येस, आणि आपण अजून एक दुसरी एक सबसिक्वेन्स बनवू शकतो. ऑड नंबर डिलीट करून ऑड नंबर ओमिट करून आपण इवन नंबर्स घेऊ शकतो. 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब अँड सो ऑन. येस, so here S1 bar S2 bar are subsequences of S is equal to subsequence of S is equal to n cube. yes, आपण अजून एखादी एक्झाम्पल बघू शकतो. समजा एक दुसरं एक्झाम्पल घेऊयात आपण. सी sequence S, second example, S is equal to suppose sequence 1 by n. Yes, S is equal to sequence 1 by n. Okay, so see, put here n is equal to 1 2 3 4, so you will get 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 and so on. तर आता याच्या सबसिक्वेन्सेस काय होऊ शकतात. एस बार आपल्याला फक्त ऑर्डर फॉलो करायची. म्हणजे आता इथे बघा, आता ही अशी सबसिक्वेन्स होऊ शकते का. समजा मी S1 बार म्हटलं तर ही अशी सबसिक्वेन्स होणार का 1 by 2 मग 1 मग 1 by 3 1 by 4. येस, आता बघा ओरिजिनल सिक्वेन्समध्ये 1 आधी आहे. येस, ओरिजिनल सिक्वेन्समध्ये 1 आधी आहे, पण मी जेव्हा सबसिक्वेन्स घेत आहे तेव्हा मी 1 हाफ आधी घेतला. सो दिस इज नॉट अ सबसिक्वेन्स. S1 बार is not a subsequence. का, कारण आपल्याला सबसिक्वेन्सच्या डेफिनेशनमध्ये सांगलं ही ऑर्डर फॉलो झालीच पाहिजे. R1 इज लेस दॅन R2 इज लेस दॅन R3 इज लेस दॅन. येस, ही ऑर्डर फॉलो झाली पाहिजे. इथे ही ऑर्डर फॉलो करत नाही S1 बार. सो S1 बार इज नॉट अ सबसिक्वेन्स. S1 बार इज नॉट अ सबसिक्वेन्स. अंडरस्टूड. येस, आता आपण एक समजा दुसरी एक सिक्वेन्स घेऊया S2 बार. ही सबसिक्वेन्स आहे का. 1 by 3 1 by 4 1 by 5. yes, 1 upon n plus 2. this is subsequence. S2 bar is a subsequence of S2 bar is a subsequence of S. ओके, कारण इथे प्रत्येक टर्म ही ओरिजिनल जी सिक्वेन्स आहे त्याची ऑर्डर फॉलो करत आहे. ओरिजिनल सिक्वेन्स काय आहे 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5. आणि ही जी सिक्वेन्स आहे S2 बार ती बरोबर ऑर्डर, कारण 1 by 3 नंतरच 1 by 4 आहे, नंतरच 1 by 5 आहे. इथे पण तसंच आहे, 1 by 3 नंतर 1 by 4 नंतर 1 by 5. येस, सो ऑर्डर फॉलोज. सो S2 बार इज अ सबसिक्वेन्स ऑफ S. So there are sequences, some special sequences. Yes, some
special sequences. Yes. So first is constant sequence. First is constant sequence. What is constant sequence? So constant sequence, the sequence x x x x x means all numbers are same, all of whose terms, this is the definition of constant sequence, all of whose terms equal to x belongs to R is the constant sequence, is the constant sequence. Yes. For example, zero sequence. In zero sequence you can write 0 0 0, all terms are 0, is called zero sequence. Or example of suppose -1, so you can write -1 -1 -1, all numbers are -1 are constant sequences. म्हणजे त्यांच्या कोडोमेनमध्ये एकच एलिमेंट असतो. आता ह्या सिक्वेन्सच्या कोडोमेनमध्ये फक्त -1च आहे, ह्या सिक्वेन्सच्या कोडोमेनमध्ये फक्त 0च आहे. येस, अशा सिक्वेन्सला म्हणायचं कॉन्स्टंट सिक्वेन्सेस. येस. ओके. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक, बाउंडेड सिक्वेन्स. सी bounded sequence. What is bounded sequence? A sequence Sn is said to be bounded above if there exists a real number h such that Sn means nth term of a sequence. Sn म्हणजे कोण? ही nth टर्म आहे. ठीक आहे, मी तुम्हाला सांगितलं होतं काय, की जर तुम्ही असं लिहित असाल तर दिस इज सिक्वेन्स, पण तुम्ही जर फक्त Sn लिहित असाल तर मीन्स nth टर्म आहे ही, nth टर्म ऑफ सिक्वेन्स. येस, is less than or equal to h for all n belongs to n. Yes, the number h is called काय म्हणतात, the upper bound. The number h is called upper bound of a sequence. Yes, it is a constant number. It is a constant and is independent of n. It is independent of n. Yes, upper bound. The number h is called अप्पर बाउंड. सी, बाउंडेड अबाव जर सिक्वेन्स असेल तर त्याच्यामध्ये ह्या यशला अप्पर बाउंड म्हणतात. ठीक आहे. अजून एक नेक्स्ट डेफिनेशन काय आहे, सिमिलरली वी कॅन डिफाईन व्हॉट बाउंडेड बिलो सिक्वेन्स. बाउंडेड बिलो सिक्वेन्स म्हणजे काय, अ सिक्वेन्स, आपण खूप भरपूर एक्झाम्पल बघणार आहोत हे बाउंडेड सिक्वेन्सचे, म्हणजे बाउंडेड बिलो सिक्वेन्स, बाउंडेड अबाव सिक्वेन्स, अनबाउंडेड सिक्वेन्स. अ सिक्वेन्स Sn is said to be bounded below if
there exists a real number h, small h. Yes, this is called lower bound, small h, such that Sn म्हणजे nth term of sequence. Yes, Sn is greater than or equal to small h for all n belongs to set of natural number. The number h is called the lower bound of the sequence. Yes, so when we say that bounded sequence, we have a bounded sequence C. We can say that a sequence is bounded if it is bounded above and bounded below. Yes, a sequence is bounded if it is bounded above and bounded below. Then and then we can say that sequence is bounded. म्हणजे ज्या सिक्वेन्सला लोअर बाउंड पण आहे आणि अप्पर बाउंड पण आहे, म्हणजे स्मॉल एच असं, तर ह्या सिक्वेन्सला काय म्हणायचं? बाउंडेड सिक्वेन्स. येस, this sequence Sn is called this sequence is called bounded sequence. Yes, bounded sequence. Here is nth term. Yes, h is less than or equal to Sn is less than or equal to h. This sequence Sn is called bounded sequence. In next lecture we will see examples of bounded sequences. Thank you.